En Renaat, doe jij nog, of ben je ook met de mensen van de tafelronde eigenlijk via performance mee in het geheel, of is dat een wezenlijk onderdeel van jouw oeuvre? Ik heb een aantal performances gedaan, maar dat is niet de hoofdzaak van mijn werk. In de jaren 70 ben ik nog rond geweest met mijn odoristisch manifest. Dan had ik een aantal spuitbussen mee, met lekkere geuren allemaal trouwens. Hè. En daar hang ik weer rond in de zaal. Ik was dat manifest voor en ik spook dan alle soorten van geuren in het publiek. Niet iedereen was daar even lekker mee. Het werkte toch. Hè. En dat was in de 70er jaren, zeg. Ja. So in the 70s, I asked if Renaat, if performance is part of the oeuvre of Renaat, and Renaat says like in the 70s I did some performances, how would you translate the olfactory performances, where he had some spray cans of odor, sort of a perfume type of things, and that he declamated a manifesto that he has written whilst spraying left and right different odors into the audience with not always positive success, sometimes also less positive success. Ja, ik heb ook nog eens een beetje ironische hommage gebracht aan Guido Gezelle. Guido Gezelle is, zoals jullie weten, denk ik, de grote dichter in Vlaanderen, in ieder geval in Brugge, waar zijn standbeeld op staat. En hij heeft een gedicht geschreven dat ik zal maar zeggen, in mijn tijd iedereen op school moet van buiten leren. Dat heet het schrijven. Je drinkt uit de winkel en de waterdingen. Ik ben blij dat ook de heel jonge mensen het nog kennen. Oh, dankjewel voor dat hele jonge mens. Ik daalde dan af in het Mennuwater, dat is een grote Dennemeer in Brugge. En ik schreef dan dat gedicht eigenlijk op het water zo. En dat was inderdaad een soort beetje ironisch hommage. Was je daar gekleed in een zwart zwaan of in een witte zwaan? Like. Zwarte zwaan. Daar waren nog alleen maar zwarte zwanen. So Renaat used to make a tribute to one of the classics of Dutch literature, Guido Gezelle, who was a priest and is also from Bruges or lived in Bruges. There is also a statue in Bruges about him, and he has a poem which is called The Writer. I think you could translate it. It's a bug, yeah. That walks on the water, sort of like. A waterboatman, but that has nothing to do with writers. But okay, and then he talks about what this schrijverke is, or this writer, the small writer, is doing, and Renaat sort of descended in Minnewater, which is a small lake in Bruges, and then started writing the poem on the water, and then Xavier asked if he was dressed up as a white or a black swan. For people outside of Belgium, it's difficult to understand because there was a huge problem in Bruges last week because there are all white swans there and there was a black swan who joined the flock, and the people from the community of Bruges wanted to get rid of the black swan. She's gone now, but nobody knows where she has gone, if she has been forced off or whatever. So, I mean, hence the pun to the black or the white swan. But anyway, I mean, that does not matter. Belgium's an embarrassing country sometimes. But it wasn't because she was a black swan. Just like... Okay. That brings me to the next topic. Dat eigenlijk heel deze problematiek over dat België toch een licht gênant land is soms, net zoals Schotland, brengt mij
Eigenlijk naadloos naar mijn volgende vraag. Luc heeft het er al een beetje over gehad, over het soort van sociaal engagement, laten we zo zeggen. Dus ik heb er net heel veel, nu iets minder. Maar it's about social engagement within visual poetry, poesia, festiva and stuff like that. Ik merk dat ook bij Renaat, dat jij toch regelmatig heel geëngageerde werken schrijft. Poet Laureate is onder andere zo'n werk. Ik ben een revolutionair. Revolutionair ben ik. Je bent revolutionair. Een narcist. Maakt dat voor jullie elk apart een wezenlijk, we zijn er terug in, een wezenlijke onderdeel. Mijn vocabulaire is een beetje beperkt vandaag. Is dat belangrijk, dat sociaal geëngageerd zijn in jullie werk, is dat belangrijk? Voor mij is dat heel belangrijk. Ik denk dat dat een beetje bij mij is begonnen van toen ik met mailart begon. Mailart in de jaren 80 was zo het netwerk van de kunstenaars die alles met elkaar deelden. Het pre-internet social network. Mailart wordt nu de predecessor of internet genoemd door bepaalde researchers in de Verenigde Staten. MIT is er een heel goede publicatie geweest. Ik maakte toen bepaalde dingen tot de Joegoslavische crisis. En toen de Joegoslavische crisis, er brieven in mijn bus kwamen dat er echt wel problemen met mensen waren. Dat je als kunstenaar ineens heel kort op de realiteit zat. Bij mij doen inzien dat de kunst die ik daarmee bezig was, dat het echt wel met de realiteit moest te maken hebben met een sociaal. Dus dat niet zomaar laar pour laar of ik noem dat soms. Ik heb er ooit eens een slogan van gemaakt: art is not decoration. En dat meen ik ook. So I will translate. Yes, my art has always been social. One of my mail art projects is called social art. Because I started in the 80s with mail art, the predecessor of the internet, the social network avant la lettre. And mail art, still the 80s, still the 90s, it was like we were living on a cloud. And then we had the Yugoslavian crisis, where even had a colleague, because, sorry, I didn't tell it in Flemish, but I had a colleague mail artist who worked for ABC, and there was a Serbian mail artist who came on ABC directly with his testimony to talk about the war when other normal press could not inform. We were informed because the network worked. So I mean, then you feel yourself very connected with reality, and from that moment on, I've said to myself, I only make art as social art. So not l'art pour l'art, and art is not a decoration. That's not my thing. I find it easier to be socially engaged in my work when I'm writing or speaking. In visual poetry, I find it much more difficult because I usually write illegibly or include illegible writing, so a direct message is quite difficult. It's still in there. I'm very, very interested in silence and in referring to language that doesn't come out. For me, that's a big theme in visual poetry of sort of highlighting where language kind of isn't, situations where you can't speak freely, maybe don't want to speak. A big inspiration for me was Carl Friedrich Claus, East German visual poet who wrote sort of big clouds or constellations of scribble where you can make out some words here and there. And then before the wall came down, he used to give them these incredibly socialist titles like
die Arbeiterproletariat kämpfen für Gleichheit für Frauen in den Bauerei or something like this, like huge titles of very, very socialist. And I've always wondered, was that what his work was about, or was it more what Jan was saying earlier, that he was escaping censorship by writing things that people just literally couldn't read? He published in de Tafelronde all around the world, and I think for an East German writer got reasonable coverage, because his works were legible, and that's always fascinated me. I might be reading it completely wrong, but yeah, that fascinates me. Sort of social engagement by not speaking. Ja. Moet ik dat niet vertalen? Dat ik dus wel sociaal engagement wil hebben in mijn performance en schrijven. Maar in mijn visueel werk is dat eerder voor mij een thema om de stilte in de schijnwerpers te zetten. Is dat ongeveer vertaald? Ja, dat is een beetje. Renaat? Ja, engagement is natuurlijk heel belangrijk, ook in mijn werk. Het is mij niet aan te zien, maar ik leefde al in de jaren 60. En toen was engagement bijna een plicht. Je had inderdaad een discussie tussen vorm en vent, die trouw van een oude datum is, maar ook de discussie tussen de loutere vorm, de schoonheid, een beetje laat pour l'art, en het engagement in